Happy morning, students. Welcome to Blue Star Science Secondary School online classes. So, previous class we have discussed about Unit 8 sound. Okay, so how to the sound is produced and propagation of sound waves, characteristics of the sound waves. That is amplitude, frequency, time period, wavelength, velocity or speed. So, these are the characteristics of sound waves. So in this class we have discussed about speed of sound. The definition is the speed of sound is defined as the distance traveled by a sound wave per unit time as it propagates through an elastic medium. That is speed equal to distance divided by time. So how to measure the speed of sound? So, the sound is traveled in a distance per unit time. That is speed of sound. The formula is distance divided by time. If suppose the sound is traveled by a one wave, so we are taken into the wavelength lambda and time taken for its propagation in 1 second. That is time period t. So the speed is one wavelength, that is lambda divided by one time period. So speed equal to lambda divided by t. Okay. Already we know that the speed equal to distance divided by time. So the distance is traveled by a one wave, that is wavelength lambda divided by time. Time taken or time period t. So v equal to lambda divided by t. But we are taken into the t equal to 1 divided by n. So speed equal to n lambda. Okay. So this is the speed of sound. V equal to n lambda. The speed of sound. Okay. The speed of sound is almost the same for the all frequency at a given medium, any medium. Okay, so speed of sound remains all the frequencies. Okay, so speed of sound based on the two problems we are one by one discuss. Problem 1. Okay, a sound wave has a frequency of 2k Hz and a wavelength of 15 centimeter. How much time will take it to travel 1.5 kilometer? Okay, so the speed formula is v equal to n lambda. What are given in the problems? N, that is 2k Hz. So it is converted into Hz, 2000 Hz. Okay, next lambda 15 centimeter, it is converted into meter, that is 0.15 meter. So substitute the values in the speed formula v equal to n lambda, that is n value is 2000 into lambda value 0.15, that is 300 ms power minus 1. So time. Okay, so t equal to distance divided by velocity. Distance, that is kilometer, that is meter 1500 divided by velocity. Before equation we find out the velocity, that is 300. So 5 seconds. Okay, so the sound will take 5 seconds to travel a distance of 1.5 kilometer. Okay, 1.5 kilometer sound travel பண்ணது 5 seconds தேவை. Okay, so this is the problem 1. Next problem.
What is the wavelength of sound wave in air at 20 degrees Celsius with a frequency 22 megahertz? Okay, so we find out the wavelength. So V divided by N. Okay, V equal to 344 ms power minus 1. So N equal to 22 megahertz. It is converted into hertz 22 into 10 power 6. Okay, it is substitute the formula, that is lambda equal to V value is 344 divided by N value is 22 into 10 power 6. So 344 divided by 22 equal to 15.64 into 10 power minus 6, because the 10 power 6 go to up, it is converted into plus to minus. Okay, so it is converted into micrometer, because 10 power minus 6 we are call at micro. So 15.64 micrometer. Okay, so this is the wavelength. So next one is speed of sound in different media, because the sound propagates through a medium at a finite speed. Okay, so all of you hear about it and see about thunder and lightning. So first we have see a thunder. After that we have hear a first we have see a lightning. After that we have hear a thunder sound. Okay, because sound travels with a speed which is much less than the speed of light. Okay, so என்னது நம்மளுடைய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை விட சவுண்டோடைய ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும். அதனால தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்குறோம், லைட்னிங் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேல தான் இடி சவுண்ட் கேட்குறோம். ஓகேவா? ஸோ எப்பவுமே என்னது சவுண்ட் டிராவல், அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து மீடியமை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஏர், ஓகேவா, சவுண்ட் இன் ஏர், அதோட ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்கும்? 330 ms பவர் மைனஸ் 1. ஓகேவா? அதே வந்து ஒரு 25 டிகிரி செல்சியஸ்ல 340 ms பவர் மைனஸ் 1. ஓகேவா? ஸோ எப்பவுமே ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து ஒரு மீடியமை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி டேபிள் காலம் ஃபார் தி sound travels in a different media. Okay, solid, liquid, gases. So the speed of sound value இருக்குல்ல, சாலிடை விட கேசஸ் மீடியம்ல ரொம்ப ரொம்ப லோவா இருக்கும். ஓகேவா? நீங்க பார்த்தாலே உங்களுடைய இந்த ஸ்பீட் ரேஞ்சை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கேசஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப லோவா இருக்கு, அதே சாலிட் ஸ்டேட்ல ரொம்ப என்னது ஹையா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ சாலிட்ஸ், அலுமினியம் ஸ்பீட் இஸ் 6420. நம்ம எப்பவுமே வந்து இந்த சப்போஸ் நீங்க வந்து ஏதாவது யூட்டன்சில்ஸ், அதாவது தவளை அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து நம்ம ஹெட்ல போட்டு பேசினா கூட அந்த சவுண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி தான். ஓகேவா? நிக்கல் 6040, ஸ்டீல் 5960, அயன் 5950, பிரெட் 4700 and glass 3980. ஓகேவா? These are the solids.
And liquids, seawater, okay, seawater 1531, and distilled water 1498, and ethanol 1207, methanol 1103. So these are the liquids, speed of sound. Next, gases, hydrogen 1284, helium 965, gas 340, oxygen 316, sulfur dioxide 213. So this is the speed of sound in different media, that is solid, liquid, gases. So air range is 340. Okay. So the speed of any object exceeds the speed of sound in air, that is 330 ms per minus 1. So it is said to be traveling at a supersonic speed. Okay. The bullets, jet, aircraft that are the travel in a supersonic speed because it produces the speed of sound in air is much more. Okay. When an object travels at a speed higher than that of the sound in air, it produces a shock waves. Okay. So this shock waves is also called as sonic boom. Okay. So this type of waves damage the buildings, glass, etc. All of you know that the aeroplane. Okay. So the airport is separate in a city because the aeroplane produce a shock waves. So it is damage the buildings, glass, etc. So என்ன பண்ணிருக்காங்க, அது செப்பரேட்டா வச்சிருக்காங்க. அப்பதான் அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் எதுவுமே வந்து நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதனால ஏர்போர்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல, ஓகேவா, அது என்னது ஃப்ளை ஆகுற வரைக்கும் ஒரு செப்பரேட் பிளேஸ் மாதிரி அங்க வச்சிருப்பாங்க. அங்கே ஏர்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும், பில்டிங்க்கும் அந்த ஏரோப்ளேன் ஃப்ளை பண்றதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஏரோப்ளேன் வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஷாக் வேவ்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா ஏரை விட அந்த ஏரோப்ளேன் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏர்ல அதிகமா இருக்கும். அதனால அந்த வைப்ரேஷன்லாம் என்ன பண்ணும்னா நம்ம பில்டிங்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் அதை வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ திஸ் சவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் சோனிக் பூம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we have learned about reflection of sound. Okay. So same for the light. How to the light is reflected? Same for the sound. So the angle in which the sound is incident is equal to the angle in which it reflected. Direction of incident sound, the reflected sound and the normal are in the same plane. We have already learned about light lessons. So the ray is reflected through a one medium, that is reflector ray. Same for the sound is reflected through any obstacles. Okay. And the hit the obstacle and the sound is reflected. So the reflect and incident sound and normal are the same plane. You are imagine the light rays. Okay. So this is the reflection of sound. So what are the uses of multiple reflection of sound? First one is musical instrument. All of you see that Nadaswaram, Senai, loudspeaker, megaphones and musical instrument. It is
structured by a some of the tube. Okay, so this tube is worked for a the sound is spread in a particular waves. Okay, and forward the direction and send or reach the audience. Okay, you will see the megaphone. So this picture is a megaphone. It have a some type of tube. So இதோட ஒர்க் என்ன, ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல என்னது சவுண்ட் வேவ்ஸ் யாருக்காக நம்ம பேசுறோமோ அது ரீச் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி டியூப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டெதஸ்கோப். ஸோ திஸ் இஸ் தி மெடிக்கல் யூசேஜ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு ஹியர் தி சவுண்ட்ஸ் இன் அவர் பாடிஸ். ஓகே, ஸோ இட் ஹாவ் ஏ ஆல்சோ ஏ typical of tube. So this tube is used to hear the sounds of in our body. So this stethoscope is used in doctors. Okay. So in this modern world we are using earphone. Okay. So this earphone is continuously used to, it is damage our eardrums. Okay, so some of the used to night sleeping, hear the music whole night they are used. So it is very affect the ear because the earphone, the current is flows through the ear. Okay, so the current flows through the earphone. It is produce a irritation, mental irritation, etc. Okay, some of the times we are feel that using the earphones it is very irritating. So என்னது முடிஞ்ச அளவுக்கு இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா, பிகாஸ் இது என்னது இயர் ட்ரம்மை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் எக்கோ. ஓகே, when we shout or clap near a suitable reflecting surface such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. So this sound which we hear is called an echo. So we are producing any sound. So the sound after reflective we have here a same sound, that is called echo. Some of the buildings, rooms we are hear a echo. Most of the mountain places we are hear a echo. Okay, some of the hill stations particular point is called as echo point. Okay, that place we are produce a sound, that sound is reflect and we can hear a same sound within a 0.1 second. That is the sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. Okay, so we are produce a sound that reflect and we can hear it within 0.1 second. Okay, so the distance between the echo time and the original sound between the interval is 0.1 seconds. Okay, so let us consider the sound speed of sound to be 340 meter per second at 25 degree Celsius. Okay, so this sound is reach the obstacle and return, that is echo. We are listen the after 0.1 second. So the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least
that is 340 meter per second into 0.1 second, that is 34 meter. Okay, so we are here a clearance echo. The distance must be in a 17 meter. Okay, this is the normal air, that is 340. Speed of sound in air 340, that is the obstacle is placed in a 17 meter, that is we are here a clear echo. Okay, so the distance will change the temperature of air and etc. For example, thunder. Okay, so thunder is an example of echo because that is a multiple reflection of sound. A multiple reflection of sound example is thunder because number of sound is reflected and we can hear a echo. என்னன்னா எக்கோ பாயிண்ட்னா நமக்கு நார்மல் ஏர்ல ஒரு 17 மீட்டர்ல இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு என்னது அப்டக்கல், அதாவது எதிரொலிக்கும் பொருள் 17 மீட்டர்ல இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு எக்கோ வந்து கிளியரா கேட்கும். ஓகேவா, நார்மல் ஏர்ல. அதே வந்து ஏர் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் அதெல்லாம் டிஃபர் ஆக டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் டிஃபர் ஆக எக்கோ பாயிண்ட் என்ன ஆகும், எக்கோவும் நமக்கு டிஃபர் ஆகும். ஓகேவா, நம்மளுடைய எக்கோ பாயிண்ட் வித்தின் ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் 0.1 செகண்ட்ல என்ன ஆகிடும், நமக்கு நம்மளுடைய பிரெயின்ல கேட்கும். இப்ப நம்ம ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னா அந்த சவுண்டு என்னது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்டக்கல்ல பட்டு நமக்கு ஆஃப்டர் எக்கோ கேட்கிற டைம் வந்து between the 0.1 second. Okay, that is the echo. We have yes one problem based on the echo. Okay, a man fires a gun and hears its echo after 5 seconds. The man then moves 310 meters towards the hill and fires his gun again. If he hears the echo after 3 seconds, calculate the speed of sound. Okay, distance. So distance equal to velocity into time. Already we know that. Okay, so distance traveled by sound when gun fires the first time. Okay, 2d into v into 5. So next, this is the first equation. Distance traveled by sound when gun fires the second time, that is 2d minus 620 equal to v into 3. So the second equation, rewrite the 2d equal to v into 3 plus 620. First and the third equation we are equating, that is 5v equal to 3v plus 620. So 2v equal to 620. So my 5v minus 3v equal to 2v. Okay, so v equal to 310 ms power minus 1. So speed of sound equal to 310 ms power minus 1. Okay, the next one is reverberation. A sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation. Okay, so the cinema theater, classrooms, auditorium or
big or excessive reverberation of highly undesirable. Okay, so to reduce the reverberation, the wall is absorb the reflection of the sound. So the wall is composed of the fiber wood, panel cloths, rough plasters, and draperies. Okay, and also the seat material is selected on the basis of their sound absorbing properties in their auditorium, cinema theater, etc. So this is the reverberation. So in this class we have discussed about reflection of sound, uses of multiple reflections, echo, reverberation, and speed of sound. Okay, thank you, student.